Line number 65 of Paradise Lost, which says that regions of sorrow, doleful shades where peace and rest can never dwell. So what we are saying here is that, as it is a description of hell, and the description of hell shows that it is a place which is darkness, which is filled with darkness visible, where the visibility of light, the visibility of the flames in that place is only to highlight the woe, the sorrows of the place. So the place, the region is filled with sorrow. Okay, so it is a particular mention of the regions of sorrow, which shows that it is filled with doleful sorrows. Okay, doleful shades. What does doleful mean? Doleful means sorrowful. Okay, so sorrowful shades of the place, and it is a place where peace can never come, and it is a place where peace and rest can never dwell. It is a place where peace, rest, anything which is blissful can never exist. Clear? Hope never comes that comes to all. Milton also mentions that it is such a place where hope does not come, which is present in everyone, which is present in everything and everywhere. Hope is a constant thing. Hope is a thing which is constant, which is present everywhere, in every person. But in this place which is called hell, in this place there is no sign of hell. Hell is a place where the sign of hope is very clearly absent. It is very important line. It is because of hope that we are living. It is because of hope we exist, right? If we do not any hope, we will not exist. We will not do any work. We won't be able to do any work. We will not get motivated, right? So what we are seeing here is that Milton is saying that in this place nothing good can happen, nothing blissful can happen, nothing peaceful can happen, nothing which can give you rest can happen. Okay, so there is a constant tumultuous situation where you are being thrown into problems, where you are where you are already thrown into agitation, and where you will always be agitated and will suffer and suffer and suffer, but you will not get any peace, you will not get any rest, you will always be suffering. What you will also have? You will also have the lack of hope, the hopelessness, which is the cause of death or cause of sadness in most people, that will be present here as a constant thing. Okay, that is what is being said over here. তাহলে কি বলছে এখানটায়? এই দুটো লাইনে হচ্ছে বলছে, এই হেলটার ডেসক্রিপশন দিচ্ছে, হেলটা হচ্ছে রিজিয়নস অফ সরো, অনেক এরিয়াস যেটা সরোতে পরিপূর্ণ, দুঃখে পরিপূর্ণ, অ্যান্ড ডোলফুল শেডসগুলো যেগুলো ছায়া জায়গা আছে বা এরিয়াস যেগুলো রয়েছে, সেই শেডসগুলো হচ্ছে সরোফুল. So what we see here is that even the bright side, even the shades, everywhere there is sorrow, right? For example, তুই ধর হচ্ছে কোনো একটা সানি এরিয়া দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, সান অফ নট ইংল্যান্ড বাট আওয়ার কান্ট্রি, সো এখানটায় অর ইকুইটোরিয়াল কান্ট্রি, সেখান থেকে তুই হচ্ছে রৌদ্রের মধ্যে হেঁটে যাচ্ছিস, সামারের রোদের মধ্যে হেঁটে যাচ্ছিস, কষ্ট হবে, রাইট? সেখানটা যদি একটা গাছের ছায়া পাস, সেই গাছের ছায়াতে কি তুই যদি দাঁড়াস তাহলে আরাম পাবি, রাইট? বা যে কোনো একটা স্বস্তির জায়গা, যে কোনো কিছু একটা ছায়াতে দাঁড়ালে তুই স্বস্তি পাবি। বাট সেইখানটাও যদি হচ্ছে সেরকম তাপ থাকে, ছায়ার মধ্যেও যদি হচ্ছে রোদের তাপ আসতে থাকে বা রোদের ঝলসানি আসতে থাকে, সেখানটাও যদি সেম কষ্ট থাকে, তাহলে কি তুই আরাম পাবি না? সিমিলারলি এখানটায় সমস্ত জায়গা
যা যা কিছু রয়েছে, যা যা কিছু, শেড বলতে এখানটা ছায়া শুধু না, শেড বলতে এখানটায় এনি প্লেস, এনিওয়্যার ইউ ক্যান এক্সিস্ট, ওয়্যার ইউ ক্যান রেস্ট, ওয়্যার ইউ ক্যান স্টে। ওকে, যে কোনো জায়গায় তুই থাকবি সেই জায়গাটায় কি ইট ইজ ফিল্ড উইথ সরো। ক্লিয়ার? এটা হচ্ছে ফিল্ড উইথ সরো। ওয়্যার পিস অ্যান্ড রেস্ট ক্যান নেভার ডুয়েল। এই জায়গাটা আরও কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স? ইট ইজ আ ডেসক্রিপশন অফ হেল, রাইট? এটা ডেসক্রিপশন অফ হেল চলছে এখানটায়। হেলটার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে 5 মার্কসের জন্য, তোমাদের ইম্পর্টেন্ট আছে। এখানটায় কি বলছে? এখানটায় পিস আর রেস্ট কখনো এক্সিস্ট করতে পারে না। এটা হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানটায় না হচ্ছে শান্তি, না হচ্ছে রেস্ট, আরাম, এইটা হচ্ছে কখনো এক্সিস্ট করতে পারে না। তাহলে তাদের হচ্ছে এটা বাড়ি, মানে রেবেল এঞ্জেলসদের এটা হচ্ছে এখন বাড়ি, এখানটায় তারা এক্সিস্ট করবে, রাইট? বাট জায়গাটা হচ্ছে এমন, জায়গাটা হচ্ছে এমনভাবে পরিণত হয়ে গেছে যে সেইখানটায় তারা শান্তি পাবে না, বাড়ির শান্তি তো পাবেই না, কিচ্ছু পাবে না, না হচ্ছে রেস্ট পাবে। ক্লিয়ার? হোপ নেভার কামস, দ্যাট কামস টু অল। তাহলে কি আশা যেটা হচ্ছে সবার কাছে আসে, ঠিক আছে? আশা হচ্ছে একমাত্র জিনিস যেটা সবার মধ্যে এক্সিস্ট করে বা সব জায়গায় থাকে, সমস্ত কিছুর মধ্যে থাকে। যদি হোপ ইজ আ ইউনিভার্সাল থিং, রাইট? বাট which comes to all. If it has no place, then the person commits suicide or chooses other ways of living. So whatever. So এখানে কি বলছে যে আশা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে সবার কাছে সবসময় থাকে, ঠিক আছে? সবসময় না থাকলেও সবার কাছে আসে অ্যাটলিস্ট, ঠিক আছে? বাট এই জায়গাটা হচ্ছে এমন যেখানটায় কোনো আশা নেই, ভালো এক্সিস্টেন্সে ভালোভাবে বাঁচার কোনো আশা নেই। এই জায়গাটা কেমন? এই জায়গাটা হচ্ছে আশাহীন বাসা, ঠিক আছে? বাসা মানে বাড়ি, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে এমন একটা প্লেস ওয়্যার দেয়ার ইজ নো হোপ। ক্লিয়ার? ফর এক্সাম্পল, যদি হচ্ছে তোর মধ্যে যদি আশা না থাকে যে তুই ফার্স্ট হতে পারবি বা ভালো রেজাল্ট করতে পারবি, যদি তুই জেনেই নিস যে তুই যাই লিখিস তোকে 5-এ 1-এর বেশি দেবে না, তাহলে তোকে বলেই দিয়েছে বা তুই জানিস কোনোভাবে যে তোকে 5-এর মধ্যে 1-এর বেশি দেবে না, তাহলে তুই কি আর সেটা নিয়ে চেষ্টা করবি? বলে ও তো যা লিখবো তাই 1 দেবে, কি দরকার লেখার, রাইট? তোর মধ্যে যদি আশা না থাকে তাহলে হচ্ছে তুই কোনো কাজই করতে পারবি না। সেটা হচ্ছে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড পটানোই হোক বা যা কিছুই হোক, ঠিক আছে? তোর মধ্যে আশা না থাকলে মানুষ ঠিকভাবে কাজ করতে পারবে না, ঠিক আছে? সেই জিনিসটাই হচ্ছে এখানটায় দেখা যাচ্ছে যে এই জায়গাটাই হচ্ছে এমন যেখানটায় হচ্ছে যে জিনিসটা সবার কাছে আসে সেই জিনিসটাই তাদের কাছে নেই, যেটা হচ্ছে আশা। Clear? But torture without end still urges and a fiery deluge. তাহলে কি? কিন্তু তবুও হচ্ছে কি? তবুও হচ্ছে টর্চার করে যায়, টর্চার উইথাউট এন্ড। এখানটা টর্চারটা কেমন হয়? টর্চারটা হচ্ছে সবসময় হচ্ছে চলতে থাকে, কখনো যেন শেষ হয় না। হেলটা হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানটা টর্চারটা সবসময় চলতেই থাকে। অ্যান্ড স্টিল আর্জেস, করে যাচ্ছে প্লাস আবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। অ্যান্ড আ ফিয়ারি ডেলিউজ ফেড উইথ এভার বার্নিং সালফার আনকনজিউমড। তাহলে কি বলছে? আর এখানটা এর সাথে কি রয়েছে? ডেলিউজ মানে হচ্ছে ফ্লাড, তাহলে কি এর সাথে সাথে একটা ফিয়ারি ডেলিউজ রয়েছে। এই এরিয়াতে একটা বা এই হেলে হচ্ছে একটা ফ্লাড অফ ফায়ার রয়েছে, এখানটায় ফ্লাড অফ ফায়ার রয়েছে, সেটা চারিদিককে হচ্ছে ছাপিয়ে গেছে। ক্লিয়ার? এই জায়গাটায় যেন একটা ফ্লাড হয়ে রয়েছে, কিসের? আগুনের। আমরা জেনারেলি ফ্লাডকে জল দিয়ে ফ্লাড বোঝাই, রাইট? কিন্তু এখানটায় দেখ পুরো অপোজিট জিনিস, নতুন ইমেজারি হচ্ছে কেমন করে দেখাচ্ছে যে সে কী করছে, সে হচ্ছে প্রেজেন্ট করছে এখানটায় ফায়ারের ফ্লাড, আগুন দিয়ে যেন ফ্লাড হয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার? সেটা কীরকম? ফেড উইথ এভার বার্নিং সালফার আনকনজিউমড।
আর এখানটায় সবসময় যেন পুড়ে যাচ্ছে। কি পুড়ছে? একটা সালফারের গন্ধ হচ্ছে প্রচণ্ড পরিমাণে চোকিং, ঠিক আছে? সেই সালফারটা যেন প্রচণ্ড পরিমাণে হচ্ছে পুড়ে যাচ্ছে আনকনজিউম, সেটা যেন আর নেওয়া যাচ্ছে না। Clear? So what we see here is that another description of hell, another imagery of hell is being presented, another image of hell is being presented by a different imagery, where the flood of fire is being shown, where the fire is taking the shape of flood. Okay, and where we see that here there is ever burning sulfur which is unconsumable, which is already existent here to torture the dwellings, to torture the people who are dwelling over here, or the angels, the fallen angels dwelling over here. So it is a kind of mythological portrayal of the hell that is already present in different books. But also besides that, Milton is using several imagery which is new over here, right? So what we see here is that this unconsumed, what does sulfur unconsumed means? Unconsumed here means inexhaustible, which will never end. Okay, this sulfur burning, the ever burning sulfur here refers to that it is a kind of a choking feeling. The sulfur, the smell of sulfur will provide a choking feeling which will be inexhaustible, which will never end. So people over here have to, or the angels or the fallen angels over here have to suffer continuously. They cannot be relieved out of it. Clear? So what we see here is that there is a constant torture, there is a constant lack of hope, there is a constant restlessness that is playing, that is working over here. তাহলে কি দেখাচ্ছে এখানটায় দেখাচ্ছে যে প্লেসটা, যে এরিয়াটা এখানটায় ডেসক্রিপশন দেওয়া হচ্ছে, সেই জায়গাটা কীরকম? সেই জায়গাটায় কন্টিনিউয়াসলি হচ্ছে হোপ নেই। যে হোপটা সব জায়গায় এক্সিস্ট করে সেই হোপটা এখানটায় এক্সিস্ট করে না। তার সাথে সাথে হচ্ছে একটা ফায়ারের একটা ফ্লাড হয়ে যাচ্ছে, চারিদিকে যেন হচ্ছে আগুন হচ্ছে জ্বলছে। তার সাথে সাথে কি শুধু আগুন জ্বললে হবে না, তার সাথে সাথে তোমার নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হতে পারে, দেয়ার ইজ এ চোকিং ফিলিং। আর সেই সালফার বার্নিংটা কীরকম? সেই সালফার বার্নিংটা হচ্ছে ফর এভার অ্যান্ড এভার। এই যে বলছে আনকনজিউমড, সেটা কি? সেটা হচ্ছে ইনএক্সস্টেবল, মানে হচ্ছে সবসময় চলতে থাকবে, সেটা কখনো শেষ হয়ে যাবে না। ক্লিয়ার? Such place eternal justice had prepared for these rebellious. Here their prison ordained in utter darkness, and their portion said, as far removed from God and light of heaven as from the center thrice to the utmost pole. So let me explain line by line. So what he says that such place eternal justice had prepared for these rebellious. So what he is saying that it is a place that eternal justice, God, eternal justice here is God has created such place where there is no hope, there is no rest, there is no peace, there is fire, the flood of fire, there is sulfur continuously burning. Such place is being made by God where there is darkness visible. Such place has been prepared by God for these rebellious beings, for people who will rebel against him. Okay, where their prisons ordain in utter darkness, where they have to be in prison for being rebellious, and their prison will be in utter darkness. Utter darkness means complete darkness. They would have to be in complete darkness, and it is their punishment. Those who will be rebelling against God, those people will suffer, those people have to suffer in these places.
and that has been ordained, and that has been set by God. Okay, and this place is set from where? And their portion set as far removed from God and light of heaven as from the center thrice to the utmost pole. See the image over here. What is the image? Shows that heaven is at the top, then comes earth or the world, then comes hell. So this is Milton's cosmology. Okay, so what we see here is that in the distance between hell and heaven is 3 times the distance between earth's core and the primum mobile or the crust, okay, or the utmost pole. So the distance between the center of earth to the utmost pole, the north or the south pole, it is 3 times of that is the distance between heaven and hell. Okay, so the distance between heaven and hell is 3 times the distance between earth's center and the earth's crust. Okay, so that is what is being presented over here, that this portion is removed, this portion is situated in the farthest corner of the cosmology. It is in a position, it is situated in a place where the thinnest light of heaven, that is you can say as mercy, the light of heaven could be seen as mercy. Anything which is filled with mercy cannot reach there. It is removed from heaven to the farthest corner of the world, to farthest corner of the cosmology. Okay, so that is what is being presented over here, is far removed from God and light of heaven. The hell is such a place which cannot get any kind of light, any kind of mercy, any kind of pity, any kind of help from God, any kind of mercy from God. It is situated in the farthest corner. ওকে, তাহলে কি বলছে এখানটায়, এই জায়গাটা তৈরি করেছে গড কাদের জন্যে? যারা তাদের এগেনস্টে রেবেল করবে, তার এগেনস্টে হচ্ছে যুদ্ধ করবে, তাদের এগেনস্টে হচ্ছে তৈরি করেছে, তাদেরকে হচ্ছে এখানটায় পানিশ করার জন্যে। ক্লিয়ার? সে হচ্ছে দেখ ইটার্নাল জাস্টিস, তাকে ইটার্নাল জাস্টিস, পেরিফ্রেসিস, ওকে, রেটরিকটা। তা হচ্ছে এখানটায় কি বলছে, এখানটায় ঘুরিয়ে বলছে সে হচ্ছে কি, সে সবসময় হচ্ছে জাস্টিস করে। ইটার্নাল মানে চিরন্তন, ওকে, উইচ ইজ ফর এভার। সে হচ্ছে সারা জীবন হচ্ছে জাস্টিস করে যায়, রাইট? সে কি করেছে, সে হচ্ছে এই জায়গাটা তৈরি করেছে, যারা হচ্ছে তার বিরোধিতা করবে তাদের জন্যে, তার এগেইনস্টে যাবে তার জন্য হচ্ছে এই জায়গাটা তৈরি করেছে। আর প্রিজন অর্ডেইনড ইন আটার ডার্কনেস, আর এই প্রিজনটা এই তোর যাকে বলে কয়েদখানা, এই জেলটা কীরকম, এই জেলটা হচ্ছে তোর ইন আটার ডার্কনেস। ডার্কনেস ইজ নট জাস্ট দ্য ডার্কনেস অফ দ্য অ্যাটমসফিয়ার, সেটা তো অবশ্যই, যে ইট ইজ not just the darkness of the room or the darkness of the place, but it is a place which will be missing the light, of heaven, that is mercy. It will not receive any knowledge of betterment. সেটাই বলতে চাইছে একদম। ইনভোকেশনে ছিল না, what in me is dark illumine. So dark here not just means darkness, it means evil, it means ignorance, right? So similarly what we see here is that they will always be ordained, or they are punished to stay in darkness. That means they will be in ignorance, they will be within ignorance forever and forever, where there will be no mercy.
Okay, this mercy part is explained in the next line, where it shows that, and their portion set as far removed from God and light of heaven. So their portion, that means their situation is placed in such a position where they are removed from, or their portion may be interpreted as destiny. ওকে, দের সিচুয়েশন অর দের ডেস্টিনি, তাদের ভাগ্যটা হচ্ছে কি এতটাই দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে কার থেকে, ভগবানের থেকে আর লাইট অফ হেভেনের থেকে। ক্লিয়ার? মানে ভগবানের আশীর্বাদের থেকে, মার্সির থেকে। লাইট অফ হেভেন বলতে মার্সি কথা বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে? করুণার থেকে, ভগবানের করুণার থেকে, ভগবানের আশীর্বাদ থেকে তারা হচ্ছে এতটাই দূরে রয়েছে, as from the center thrice to the utmost pole। এই লাইনটা কি বোঝাতে চাইছে? সেন্টার বলতে কিসের সেন্টার? আর্থের সেন্টার। আর্থের সেন্টার থেকে মানে আর্থের কোর থেকে আর্থের টপমোস্ট পজিশন, মানে তোর যে কোনো পোলের বা যে কোনো আর্থের ক্রাস্টের উপর, যেটাকে প্রাইমাম মোবাইল বলছে, আর্থের সেন্টার থেকে আর্থের যাকে বলে ক্রাস্ট পর্যন্ত আসতে যতটা ডিস্টেন্স, তার 3 গুণ দূরে হচ্ছে এই হেলটা অবস্থিত হেভেনের থেকে। আন্ডারস্টুড? সো হোয়াট হি ইজ সেইং? হি ইজ সেইং দ্যাট দিস পজিশন ইজ সাচ দ্যাট দ্য হেল ইজ রিমুভড ফ্রম হেভেন। The distance between heaven and hell is 3 times the distance between earth's core and earth's crust. Clear? তাহলে আর্থের কোরের থেকে আর্থের ক্রাস্টে যতটা ডিস্টেন্স, তার 3 গুণ ডিস্টেন্স হচ্ছে হেল আর হেভেনের মধ্যে ডিস্টেন্স। ক্লিয়ার? তাহলে হচ্ছে এখানটা কি বলছে? এখানটা বোঝাতে চাইছে দে আর 3 times far removed from the light of heaven, from the light of their destiny is 3 times far removed from the light of heaven or God। তার কাছ থেকে তারা আশীর্বাদ, ভরসা কোনো মতে হচ্ছে তাদের রিডিম করার ক্ষমতা তাদের নেই। ক্লিয়ার? ও হাউ আনলাইক দ্য প্লেস ফ্রম ওয়েন্স দে ফল। ওকে, এগুলো কি? এগুলো মিল্টনের রিয়েলাইজেশন। ক্লিয়ার? মিল্টনের রিয়েলাইজেশন থ্রু দ্য আইজ অফ Satan, who is looking over the all of the place, right? এটা যখন শুরু হয়েছিল তখন দেখেইছিলিস সেটান কি করছে? সেটান হচ্ছে সমস্ত দিক দেখছে, এবার তার হয়ে মিল্টন ডিসক্রাইব করছে। ক্লিয়ার? সেটা কি বলছে? ও হাউ আনলাইক দ্য প্লেস ফ্রম হুইচ দে ফল। এই জায়গাটা কতটা পরিমাণে হচ্ছে অপোজিট যে জায়গা থেকে তাদের পতন হয়েছে। তাদের পতন হয়েছে কোথা থেকে? হেভেন থেকে। তারা হেভেনে থাকতো, এই জায়গাটা হেভেনের থেকে কতটা পরিমাণে হচ্ছে অপোজিট, কতটা পরিমাণে হচ্ছে আলাদা, সেইটা হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে। There the companions of his fall overwhelmed with floods and whirlwinds of tempestuous fire. So what we see here is that it is the place where the companions of his fall, his বলতে এখানটায় তো সেটান, সবাই এখানটায় কি, সবাই হচ্ছে এখানটায় এই ফ্লাড, ওই ফায়ারের ফ্লাড আর টেম্পচুয়াস ফায়ার, ডিস্টার্বিং ফায়ারের মধ্যে তারা পড়ে আছে। ক্লিয়ার? So what we see here is that it is not only Satan who is suffering over here, it is not only Satan who is left to suffer over here, but it is also all the rebel angels, all have been punished in the same way, who have to suffer due to their daring, due to their rebellious act against God. He soon discerns, and weltering with floods and whirlwind of tempestuous fire, he soon discerns. So what we see, he soon sees. Okay, discerns means understand or see, but not clearly. So what we see here is that
what Milton is saying? Milton is saying that Satan is seeing that the all his companions, all his comrades in the rebellious act are falling or are lying on this deluge, lying on this flood of fire. In the same way, in this tempestuous fire, he sees all these things and weltering by his side. And what he is saying? Weltering means suffering. Okay, so what we see here is that you can also say weltering means rolling, tumbling. Okay, so all these fallen angels are rolling over, suffering over this lake of fire, of the flood of fire. Clear? That is what is seen by Satan. Clear? আন্ডারস্টুড? সেটাই হচ্ছে এখানটায় বলছে, মিল্টন বলছে কি সেটান হচ্ছে খুব হি সুন ডিসার্নস, খুব শিগগিরই হচ্ছে সেটান দেখছে, বাট নট ক্লিয়ারলি। সে বোঝার চেষ্টা করছে, সে দেখছে কিন্তু ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছে না। কি দেখতে পাচ্ছে? তার যারা কম্প্যানিয়ান্স, পতনে তার যারা কম্প্যানিয়ান্স, তারা কি করছে? তারা হচ্ছে এইখানে হচ্ছে পড়ে আছে। কোথায় পড়ে আছে? তারা হচ্ছে এই ফ্লাডের জন্যে হচ্ছে কোথায়? ফ্লাডের মধ্যে হচ্ছে পড়ে আছে, এই যে ফায়ারের লেক আছে তার মধ্যে হচ্ছে পড়ে আছে। ক্লিয়ার? আর তারা কি করছে? তারা হচ্ছে তার পাশেই হচ্ছে সাফার করছে, তার পাশেই হচ্ছে ওই আগুনের উপর রোল করছে, টাম্বলিং, পড়ে আছে। ক্লিয়ার? One next himself in power and next in crime, long after known in Palestine and named Beelzebub. একদম তার পাশে কে আছে? তার পাশে হচ্ছে তার next in command, he is next in himself in power, মানে he is referring to, Milton is referring to Beelzebub. Okay, he is saying that he is next himself, the person who is there, the angel who is next to him in power and next in crime, who is next to Satan in crime, who is known in Palestine. Okay, you know Palestine, right? He who is known in Palestine as Beelzebub. Clear? সে হচ্ছে তার পাশে হচ্ছে পড়ে আছে। Clear? That is what is being shown over here. So what we see here is that এবার আস্তে আস্তে একজনকে হচ্ছে সে অ্যাড্রেস করে কথা বলবে। হি উইল বি অ্যাড্রেসিং বিলজিবাব। ক্লিয়ার? ফার্স্ট স্পিচ একটু পরেই শুরু হবে, আর 3টে লাইন বাকি। সেই ফার্স্ট স্পিচে হচ্ছে কি দেখা যাচ্ছে? ফার্স্ট স্পিচে যাই হোক, আই উইল কাম টু দ্যাট। দিস ফার্স্ট স্পিচ ইজ অ্যাড্রেস টু বিলজিবাব। ওকে, সো তার আগে বলতে হবে সে কে? Beelzebub is the second in command, okay, of Satan, or Satan-এর রাইট হ্যান্ড বলতে পারিস। ক্লিয়ার? সো তার কথাই বলছে এখানটায়, যে হচ্ছে ক্রাইমে সেটানের পরে, বা ক্রাইমে যদি নামের একটা লিস্ট থাকে তাহলে, বা পাওয়ারে যদি লিস্ট থাকে তাহলে কি? তাহলে হচ্ছে সেটানের নাম আগে আসবে, তারপরেই হচ্ছে যার নাম আসবে সে হচ্ছে বিলজিবাব। সে হচ্ছে এখানটায় রয়েছে। টু হুম দ্য আর্ক এনিমি and thence in heaven called Satan with bold words breaking the horrid silence thus began. So what Milton is saying? Milton is saying that arch enemy. Who is arch enemy? Arch enemy means Satan. Arch enemy is referring, arch enemy is addressing to whom? Arch enemy is addressing to Beelzebub. Arch enemy is addressing to Beelzebub, and thence in heaven, who in heaven called Satan, that is arch enemy who in heaven called Satan, with his bold words breaking the horrid silence thus began. Clear? Satan was in complete silent mode, right? No words could be seen over here, no words could be heard over here,
right? So all these things are being spoken by Milton, right? The feelings of Satan is being spoken by Milton. So it is for the very first time that someone else will be speaking. Okay, so that is being spoken by Satan, and this will be spoken by Satan to Beelzebub, next in command of him. Clear? That is being said over here. That is, arch enemy, that is Satan, is addressing Beelzebub, and by speaking he is breaking the silence that is present over here. Even this word silence is important. This silence is important because silence here does not only mean silent existence. Silence here means ignorance. Okay, so the ignorant armies, or the ignorance that is present around the character of Satan, the ignorance that is present about the things that has happened, the effect that has been left on the minds of the fallen angels, all these things would be expressed. All these things would be expressed through the first speech of Satan, which is a challenge. The first character, the first impression of the character that we will see over here is that Satan is a challenger. He is not a person who will lie down, who will accept everything, who would be a coward because of his one defeat, right? So that will be seen over here. The first speech breaks the silence, breaks the ignorance of this place, breaks the ignorance of the idea, or the ignorance that is present within the minds of the readers about Satan. Clear? তাহলে এখানটা কি বলছে, এখানটায় হচ্ছে যে আর্ক এনিমি মানে হচ্ছে সেটান, ওই যে বলছে থেন্স ইন হেভেন কল সেটান, হেভেনের পরে বা হেভেনে হচ্ছে তাকে সেটান বলে হচ্ছে জানা যায়। তাকে হচ্ছে সে কী করছে, সে হচ্ছে কাকে অ্যাড্রেস করছে, সে অ্যাড্রেস করছে হচ্ছে বিলজিবাবকে। একটা জিনিস বলা হয়নি, দ্য ওয়ার্ড বিলজিবাব লিটারালি মিনস লর্ড অফ ফ্লাইজ। Okay, he became a god of Philistines. Philistines are the people who live in Palestine, right? So he is the lord of flies. Beelzebub is the lord of flies, and he is the second in command. সে কি, Beelzebub হচ্ছে সেকেন্ড ইন কমান্ড, মানে সে হচ্ছে সেটানের পরেই হচ্ছে পাওয়ারে। ক্লিয়ার? পাওয়ারে আর হচ্ছে ক্রাইমেও সেটানের পরে। তাকে উদ্দেশ্য করে হচ্ছে সেটান কথাগুলো বলছে, তার ফার্স্ট স্পিচটা বলবে এখন। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কি দেখেছি, এতক্ষণ পর্যন্ত হচ্ছে মিল্টন কথা বলছিল। মিল্টন পুরো সবার জন্যে হচ্ছে কথা বলছিল, কি কি হয়েছে সেটা ডেসক্রিপশন দিল। তার সাথে সাথে কি করলো, তার সাথে সাথে হচ্ছে সেটান দেখে কি বুঝছে সেইটার ডেসক্রিপশন সে দিচ্ছে, ন্যারেটার হিসাবে, রাইটার হিসাবে, পোয়েট হিসাবে, রাইট? এবার দিস ইজ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম দেয়ার উইল বি আ ফার্স্ট পারসন ইমপ্রেশন। ঠিক আছে, প্রথমে সেটান কি ফিল করছে সেটা মিল্টন বুঝিয়ে দিচ্ছে, সেটান কি দেখছে সেটা ডেসক্রিপশন মিল্টন দিচ্ছে, রাইট? অ্যাজ ইফ মিল্টন আর সেটান এক হয়ে যাচ্ছে ওখানটায়। কিন্তু এইখানটায় হচ্ছে সেটানের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা জানতে পারবো কি করে, এই যে সাইলেন্সের কথা বলছে, এই যে সে কথা বলে সাইলেন্সটা ব্রেক করছে, মানে ইগনোরেন্সটাকে ব্রেক করছে এখানটায়। সেই জায়গাটাতে এতক্ষণ কেউ কথা বলছিল না, হেলে তো কেউ এতক্ষণ কথা বলছিল না, সেইটাকে ব্রেক করছে এখানটায়। আমরা তার থ্রু দিয়ে কী জানতে পারবো, আমরা তার থ্রু দিয়ে হচ্ছে তার ক্যারেক্টারটা জানতে পারবো, আমরা বলতে রিডার্সরা। ক্লিয়ার? সেটাই হচ্ছে এখানটা দেখাচ্ছে যে হোয়াট উই উইল বি নোয়িং হিয়ার ইজ দ্যাট উই উইল বি নোয়িং দ্য ক্যারেক্টার অফ সেটান। We will be knowing the ways he deal with defeat. তা সে কী করে হচ্ছে হারার পর বা হচ্ছে পতনের পর সে কী করে হচ্ছে ডিল করছে, তার প্রবলেমসগুলো কী, সেইগুলো হচ্ছে আমরা এখানটায় বুঝতে পারবো, আমরা হচ্ছে তার ব্যাপারে আরও বেশি জানতে পারবো।
That is what the main motive of the speeches are. All the speeches, all the 5 speeches of book 1 are by Satan are equally important from your exam point of view. We will explain, we will see into this poem. We will not explain, I will explain. I will explain the next, I will explain these in the next classes. Okay. Thank you for listening.